Nikisoma KMTC Webuye, na Peter alikuwa mtu mwenye hana maneno mengi, aliweza kunipenda sana. Alikuwa akiniita tu mama. Na siku leo why alianza kuniita tu mama. Bede alinipenda sana sana. Peter hakukuwa na kitu inaitwa matusi kwa mdomo yake. Peter alitupenda sana, hata venye tuliweza kupata watoto wetu. Peter ameweza kusimama na familia yake. Hata venye amekuwa mgonjwa. Peter nikikuwa Kisumu wakati mimi niko shule, wakati mwingi nakujaga kukaa na yeye, basi niko shule. Peter ameweza kukumbuka familia yangu ikikuwa Kisumu, nakaa na mtoto mdogo na anakaa na mtu mkubwa. Kidogo yenye anapata tunashare. Hata safari yake ya ugonjwa. Anyway, sikujua jinsi ilianza, but it was too short. Lakini Mungu aliweza kusimama na Peter. When I discovered that my husband had liver cancer, now most of the patients that we handle in the hospital that has liver cancer, they don't survive more than 6 months. But God gave him the grace. Imagine Peter has survived that thing for 1.5 years. I thank God for that. Peter, nilikupenda sana. Wazazi wa Peter, ukiniona hivi mama, mimi ni kama Peter. Nawapenda sana. Heshima yenu yenye mmeshanipatia kwa hii boma, nasema asante. Asante sana. Nilikaa na Peter for like 12 good years. Hatukuwa tunapata mtoto. Tulipata mtoto wetu wa kwanza out of marriage. But nilipoingia in marriage 12 good years, Peter aliweza kusimama na mimi. Na akaniambia, mama, don't worry. Don't worry. Me, I'm there for you. Nilifurahi sana kuona after 20 years, Mungu akabless with our kid. A baby Hope. Na from there, Peter alianza kuwa mgonjwa. Na nikisema Mungu, mbona Peter alingoja that long? Hivyo tumekuwa in marriage for that long without another child. Na Mungu akaweza kutubariki na wewe unaanza kuwa mgonjwa. And it was a terminal illness. Anyway, Mungu alikuwa na mpango. Najua alipenda bwanangu. Peter enda kupumzika. Anyway, my husband has really had a painful death. Mungu, lakini let my man rest in peace. Okay. I want to recognize friends of Peter. Hawatu. Mimi sijui nisema nini. Mulitembea na this na mulitaka Peter apone. Yani up to the last minute. Nilikuwa napigia sijui wanaitwa nani, hata jina zinaenda. Lakini muli respond. Hata even ilikuwa usiku. Arnold, the wife of Arnold, that is my in-law, Mercy. Usiku nikimwambia, Mercy, mimi hapa kumemea. Pigia Arnold umwambie. Arnold hata ilikuwa usiku alifika kwa nyumba. Wakina Philip, Siboi, sijui who haki Mungu awatendee. Awabariki sana. Alafu the county government ya Bungoma, hao colleagues wengine, yenye mmefanya tu kwa hii matanga, wacha Mungu awabariki. And also I want to recognize the Friends Church of Bungoma. Since Peter akianza kuwa mgonjwa, Pastor Daniel ulisimama in my shoes. I really appreciate. And your presence here is a blessing to me. I just say thank you, Pastor. Pastor ametembea na sisi. Hata hii wakati mgumu, Pastor alihakikisha the very day yeye ndiye alileta hapa moja kwenda kupokea Peter. Na alihakikisha maji nini kwa nyumba haikosa. Aliniambia, Helen, mtu asikuje kwa hii nyumba akose maji. Nasema asante. And also I want to recognize my landlord. Aki mmekuwa mzuri kwetu. For allow such the occasion venye zimekuwa, wageni wamekuwa wengi kwa compound yetu nini.
but umekuwa na sisi, umeallow everything tumehandle there. Wacha Mungu awapatie tu baraka zake. Wale wote wenye umeparticipate kwa hii ugonjwa, my husband, this funeral processes, nawaambia asante sana. Familia yote, Sisumbo, haki sijui ni kuambie nini. Yenye ulifanyia my husband, baki kwa wewe. Wacha Mungu akutendee. Okay, wenye sijaweza kurecognize, Mungu watawabariki. My family at home pia mmesimama na mimi, my sisters, wacha Mungu awabariki. Ni hayo tu, sina mengi, bali Peter ameniacha na watoto very young. I need your prayers. Stand in my shoes. That's all I can say about my husband. Thank you. Ningependa tu nishukuru hotuba ya mjane, and also she has mentioned kwamba ameacha watoto wadogo. Just for the sake of the governor and his team to see them. Watoto waje hapa. Watoto tu. Watoto wapita. Watoto wapita. Nyinyi wanafunzi, hurry up. Hata kama ni nini. Wamesema mcheze kama nyinyi. Good. So this is the family, the young family that Peter has left. Sisi kama kanisa ni kuomba ya kwamba Mungu awasaidie. Ukiwaona ni umri wa kwenda shule na mwingine hajafika umri wa kwenda shule, ni umri wa kunywa maziwa pamoja na uji. Kwa hivyo Mungu awabariki na awasaidie, awatie nguvu. Just say your name, nilikuwa mmeongea before the governor. Ruto Akasa. Morgan Dikiri. Naitwa Prianga Hope. Thank you. Mungu awatie nguvu na msome kwa bidii. Life history tafadhali. Nataka tuende haraka. Wale wanatusomea najua Chorus kidogo. Sima Yesu mlai wange, Sima Yesu mlai ambonya. Sima Yesu mlai wange, Sima Yesu mlai wambonya. Yakusia muchitabu, Sima Yesu mlai wambonya. Sima Yesu mlai wange, Sima Yesu mlai wambonya. Bwana asifiwe. Nitaenda kusoma life history ya mpendwa wetu Peter Kabaka Sitati. Early life. Peter Kabaka Sitati was born in Namirembe Mission Hospital in in Uganda on 4th April 1971 in good health, being the second born son of Patrick Sitati Ngurete of the Balyango clan and Mama Gladys Wandupa Sitati of Basiende clan in Uganda. During the time, his father served as a policeman in Uganda. Brother to James, Kefa, Fred, Henry, Lusaka, Mnyapara, Ann, Kakai, Zipora, the late Janet, late Mukisu, late Inyuma, and the late Heavily, and many others. Circumcision. He was circumcised in 1986, being Omuchuma number 6. Education. The late started his class 1 in the year 1977 at Mihu Primary School. He did his KCPE in the year 1987 at Mihu Primary and passed highly, securing Form 1 admission at St. Luke's Kimilili Boys in the year 1988. Due to financial constraints, he dropped out of school for 2 years. After intervention of a Good Samaritan, he joined Sipala Secondary School in the year 1992 and completed his secondary education in the year 1995 and passed. He joined Government Training Institute, GTI Matuga Mombasa in September 2005 to April 2006 to do certificate in supplies management course where he excelled highly. In the year 2007, from January to July, he undertook advanced certificate in supplies management at Government Training Institute, GTI Baringo. In 2009, he joined Government Training Institute, GTI Embu, for professional course in supplies management.
He was among pioneer staff who were trained by the National Treasury on IFMIS at the inception of county government. Employment. The late Peter Kabaka Sitati was employed by the Webuye Municipal Council, defunct local authority, as senior market attendant in the year 1996. In the year 1999, he was deployed to the bus park barrier. In 2003, due to exigencies of service and as directed by the finance staff and general purposes committee, he was taken to stores department. In the year 2004, he was transferred from stores to cash office, where he worked with a lot of integrity. In the year 2008, he was promoted to supplies assistant officer, serving Webuye Municipal Council, where he served till 2012, where he was promoted to a supplies officer. After the promulgation of the 2010 Constitution and subsequent transition of local authority government to counties, he was deployed to Bungoma unit as supplies officer in year 2014. In the year 2019 September, he was deployed from Ministry of Finance and Economic Planning to Ministry of Health and Sanitation as in charge, where he discharged his duties for a month after cancellation of his deployment and deployed back to finance. In August 2020, he was deployed to the Department of Water and Natural Resources as a supplies officer, where he served diligently until his untimely demise on 5th June 2022. Marriage and family. In the year 2012, Peter Kabaka Sitati married Helen Sela Nanyokia of Basangalo clan. They were blessed with 2 children, namely Ruth Wakasa Kabaka and Priyanka Hope Kabaka. Community participation and contribution. Peter Kabaka Sitati was passionate throughout his life despite being an employee. He took special pride in growing sugarcane. He would often visit sugarcane every weekend for supervision. Charitably, from his harvest, he would sponsor the less fortunate people in the society, both academically and social well-being. He was also passionate in football. Being a Manchester United fan, he opted to be the patron of Miu United Football Club and sponsor young talents, notably Leonard Kasembeli, who is playing for Nzoia Football Club. He loved rumba music and reading newspaper to be equipped with current affairs. Spiritual life. The late Peter Kabaka Sitati was born on 4th April 1971 in Uganda. And then they were transferred to Lukus monthly meeting, not the yearly meeting in Kenya. He was received by Pastor Solomon Chevai on 8th June 1975 as a dedicated member in Friends Quaker Church. Later on, they were transferred to Miu village meeting, Miu monthly meeting, received by Pastor Franz Major in 1990. He was baptized and confirmed as an associate member on 8th June 2004 by Pastor Aaron Smiu. He was a committed member in giving, an active YFP member who strongly served as a brand sponsor in Miu village meeting, Miu monthly meetings, Bala quarter, until his timely demise. He was devoted and staunch member of Friends Church Quakers in all his life. He helped build Miu Friends Church. Rest in peace. Evangelist Esther Chemwa. Illness. Peter was of good health since birth till 2020, when he started complaining of abdominal pain at epigastric region and was severely treated for peptic ulcer disease. Early 2021, he started losing weight, though gradual, loss of appetite, abdominal pain, skin darkening, and itching. He sought medical attention at Webuye Surgical Center in 2021 June and was urgently referred to Eldoret Radiology Center, where he was done abdominal biopsy. Abdomen and chest CT scan were taken and other lab works. Diagnosis of metastatic adenocarcinoma of the liver and the pancreas were made with a non-primary source. Chemotherapy treatment was initiated in June 2021 and was done 8 cycles.
Peter emerged strong and improved markedly well and resumed his normal working duties. He completed the 8 cycles in mid-March 2022 and was given 2 months break. Repeat of CT scan of chest abdomen was done 1 month after the chemo since the late was feeling unwell. It revealed multiple tumor masses in left and right lobe of the liver, met in the lungs bilaterally and aortic lymph node. On 18th, he came early from work having severe backache, abdominal pain, constipation, abdominal distension. On 25th of May 2022, he returned to Chandaria Center and doctors made a diagnosis of advanced adenocarcinoma stage 4. Also, the doctor suspected meds to the brain and bones. He was cancelled and was put on palliative care. He was allowed to go home for home-based care. The condition continued to get worse day by day. On 6 June 2022, he was admitted at Bungoma Referral Hospital for 2 days. Later taken to Kimbilio Palliative Center at Kipkaren, but his condition worsened more. On 10th, was admitted at Webuye County Hospital until he passed on 15th June 2022. Peter died from advanced adenocarcinoma to the liver, lungs, bones, and the brain. He lost the battle at the age of 51 years, leaving behind his loving wife, Helen Sela Walucho, and 3 children, 1 boy and 2 girls. Mission. Thank you. Thank you very much. Kwa hivyo vipindi ambavyo vilikuwa vimesalia, nataka tuendelee na program 197. Tuimbe huo wimbo tunapo sindikiza ushuhuda wa familia pamoja na historia. Oimbaji. Na kwa fadhili zake tutapata pumziko katika mkono wake, tukiona mashaka mengi tulia amri yake. Roho yangu ina amani katika mkono wake. Amjaimba na nguvu. Sauti iongezeke, stanza ya pili tukiendelea. Changamka. Ufahamu usifadhaike, utafunguka tena katika mkono wake, tukiona mashaka mengi tulia amri yake. Roho yangu ina amani katika mkono wake. Bwana asifiwe. Basi ni nafasi ya kuleta uongozi wa jimbo la Bungoma, na ningependa kama kanisa tunaomba viongozi wetu ambao wako hapa na wala ambao wanatafuta uongozi wa siasa, tunaomba ya kwamba unaposimama ni ombi la kanisa na familia kuja na neno la kufariji. Bwana asifiwe sana. We don't expect upate platform ya kuchoma mwingine maneno ambayo hayatasaidia familia ya mwenda zake. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunawaomba sana, and I'm happy that I've seen security officers all over wako nasi. Ukiangalia mtu ambaye hujui, you never know who he is. They are here with us. Ukizidi na uchochee ama uheckle, labda mwingine amekuwa planted somewhere that you heckle when other leaders are speaking here, we shall mark you and we shall arrest you. Na wakati utaenda, hakuna mtu atakufuata. Itakuwa wewe na Mungu wako na maisha yako ya pesa nani. Kwa hivyo kama kanisa tunaomba amani katika sehemu hii,
tunaomba ya kwamba tulie mwenzetu. Peter alikuwa mtu wa watu na alikuwa mtulivu na alipenda kila mtu. Kwa hiyo as a church we are asking for calmness, sobriety, na tuwe watu ambao tunaomboleza kwa amani. Asante kanisa, mchane ule ameachwa na familia ya Peter Sitati na wasasi. Your Excellency the Governor, mimi naitwa Donald Walucho. Mimi ndio nimekuwa mwenyekiti wa kamati ya matanga hapa. Na nilitaka tu, tulikuwa tushaongea, nilitaka tu ombi moja ulisikie, ndipo tumuite wanasiasa wakuje. Peter amewacha familia ndogo sana, na tulikuwa na fikira kwamba kama mtakuja alafu tukue na mini harambee ya Peter's Children Education Fund. Hawa watoto naona watakuwa na shida ya kusoma, ni wachanga. Sasa mtusaidie, mnaweza jadiliana hapo nani atasimamia. Najua wanasiasa siku hizi wasimamia harambee, so we can make a neutral one. Ule aja mwaka huu pengine awani kiti chochote, akuja atusaidie. So that is the appeal from the committee. Tusaidie kuingia. Otherwise, as a committee, I want also to echo the same what the pastor said. Peter has been a peaceful man. We have wished matanga yake yende imalizike kwa njia ya usalama bila mfurukano wowote wa siasa. May the best candidate with the best manifesto win this election this year on 9th. Thank you. Thank you.